Also, the European Union supports the ICC's central role in international criminal justice and actively participates in the setting up of a special tribunal on the crime of aggression. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Tagad es vēlos dot vārdu Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Sandrai Kalnietei. Give the floor to the representative of the European People's Party, Madame Sandra Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Ko gan vēl var pateikt par Krievijas fašistiskā režīma armiju? Vai ir kāds nežēlīgs noziegums, ko Putina kara pūļi nebūtu pastrādājuši pret karu gūstekņiem? Ikdienas prakse ir ieslodzīt gūstekņus kopā ar kriminālu noziedzniekiem, masveidīgi badināt, neļaut sazināties ar tuviniekiem, taču ir šausminošāki noziegumi. Var gūstekņiem nogriezt galvu un ar to lepoties sociālos, vai arī sadedzināt dzīves Azovas vienības karavīrus. Soldiers of the Azov Brigade alive, completely undress the prisoners and shoot them, rape, torture and kill. If Putin thinks that this way he will intimidate the Ukrainians, he is wrong. We know the courage of the Ukrainian nation. Systematic killing of the Ukrainian prisoners of war perpetrated by the Russian army is a brutal crime and a breach of the international law. We know who are the executioners, their commanders, and the propagandists of the regime who glorify and promote these atrocities. They all will face the court. Ukraine has to win. Therefore, we demand lifting of the restrictions that forbid the Ukrainians to use the long-range missiles for destroying military structures within the territory of Russia. Russia has to be defeated so that its imperialism is no more a threat to our future. Thank you. Thank you. And now, on behalf of the Socialists and Democrats Group, Madame Riddell. Victoria Roshina avait 27 ans, elle était journaliste, emprisonnée par la Russie dans les territoires occupés de l'Ukraine depuis 1 an et elle est morte le 10 octobre. Sa mort rejoint celle de 25 prisonniers de guerre ukrainiens exécutés par l'armée russe depuis début octobre. En tout, ce sont 177 prisonniers de guerre ukrainiens qui ont été tués par l'armée russe depuis février 2022. Ceci n'est qu'une manifestation du mépris répété depuis toujours de la Russie pour le droit international et en particulier pour les conventions de Genève de 1949 qui sont censées fixer des limites à la barbarie de la guerre et protéger les civils, le personnel humanitaire ou encore les prisonniers de guerre. Les crimes de guerre de l'armée russe continuent parce qu'ils sont impunis. L'impunité est le socle de l'impérialisme russe depuis plusieurs siècles. Jamais aucun travail de mémoire n'a été fait pour les crimes de l'URSS, pour la colonisation de territoires qui suivent toujours le même schéma, les viols, la déportation des populations autochtones et la russification forcée. Pour ce qui concerne l'Ukraine, le Parlement européen l'a demandé à plusieurs reprises et nous le répéterons autant de fois que nécessaire. La Russie doit rendre compte de ses actes devant la Cour pénale internationale et nous demandons la mise en place d'un tribunal international ad hoc chargé d'enquêter et de poursuivre le crime d'agression russe contre l'Ukraine et mettre fin à l'impunité. Thank you. And now for the Patriots for Europe group, Mr. Tomasz Buczek. Szanowni Państwo, Rosjanie dokonują egzekucji na ukraińskich jeńcach wojennych. Stanowczo to potępiamy. Dla nas w Polsce zbrodnie ZSRR czy Rosji to nic nowego. Gdy Stalin był jeszcze sojusznikiem Niemiec w pierwszym okresie II wojny światowej, dokonał egzekucji w Katyniu ponad 10 000 polskich oficerów, żołnierzy i policjantów. Taka jest od wieków barbarzyńska natura rosyjskiego imperializmu. Mieszkańcy Europy Wschodniej zdążyli tę naturę poznać i zrozumieć. To Europa Zachodnia zaś miała zawsze z imperialną Rosją dobre relacje. Niestety, całe spektrum polityczne Europy Zachodniej jest skażone tym sentymentalnym i naiwnym obrazem Rosji. Nie istnieje Rosja szanująca ludzkie życie ani jakiekolwiek wartości świata cywilizowanego, świata opartego na szacunku do człowieka. Rosja nie rozumie języka rezolucji międzynarodowych konwencji, którymi chcecie z nią rozmawiać. Nie dalej przecież jak 3 dekady temu podpisano memorandum budapesztańskie, na mocy którego Ukraina wyzbyła się głowic nuklearnych za rosyjską gwarancję nienaruszalności granic.
Ile były warte te gwarancje żerowane przez Wielką Brytanię i USA? Widzimy wszyscy dobitnie dzisiaj. Wyciągnijmy wnioski i inwestujmy w zdolności obronne naszych armii. And we can see how much it's worth today. So let's draw our conclusions. Let's invest in the defense. We talk once more about the cruel war in which Ukraine has been forced by Putin's regime. I would like to reiterate the Ukrainian population and army are a stark example of courage and determination. As the most recent UN reports points out, the Russian insatiable cruelty and disdain for human rights and for the Geneva Convention has been again made obvious to all. Putin's frenzy spills over whoever is against his tyrannic ambitions. Soldier Shishko and US citizen Hubert are but figureheads of the systemic murders, torture and ill treatment for people in captivity which Putin is encouraging openly. Bucha and the many other examples of the Russian criminal machine must not fade from our memory, or they will happen again, in Ukraine and in the EU. We have the power to stop this. We must stand by our ally and deliver the means for this horror to end. Thank you. Paldies. Tagad vārds Renew Europe grupas vārdā Petras Austravičus kungam. Mr. Chair, Commissioner, dear colleagues. The bloody aggression against Ukraine has pushed Russia to the edge of civilization. Russia has deliberately chosen this path and must pay the price. To create psychological pressure and led by revenge, the Russian army is systematically killing Ukrainian prisoners of war. There are currently over 170 cases of evidence of such war crimes. These are genocidal war crimes committed by Russia against Ukrainians. They must be recognized and punished under international law. Each murder of the prisoner of war must become a separate case against the Russian Federation. Every who ordered and executed that crime must be punished. While expressing our condolences and support to the Ukrainian families after the loss of their loved ones, we must increase the pressure on the aggressor state in every possible way, using financial economic sanctions and political legal measures to isolate Russia. Our response to the aggressor Russia remains firm. Its aggression against Ukraine is a genocidal crime and it will be punished. Thank you. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā runās Sergej Lagodinski. European Free Alliance, Mr. Sergej Lagodinski. Sexual violence, electric shocks, through field phones or car batteries, mock executions, sleep deprivation, and forcing detainees to sing the Russian national anthem and patriotic songs for hours at night. Those are the standard methods of torture by Russia. Putin's Russia blatantly disregards the Geneva Convention, sentencing prisoners for war and civilians to 20 years in prison, including life sentences. These trials are fabricated. Confessions are obtained by torture, and the legal process is nothing more than a theater. Thousands of Ukrainian prisoners of war are held incommunicado without any rights guaranteed by international humanitarian law. Thousands of Ukrainian prisoners of war are struggling. They are being severely, physically and psychologically tortured, and they live in hunger, without basic supplies, without medical assistance. The death in such conditions is also a murder. So, before we call for their liberation, first and foremost, we need to help them stay alive by using all our networks and all our power. Thank you. Now I'd like to ask again, take floor for Commissioner Reinders for the Commission. Floor is yours. Thank you, President. Honourable members, and I want to thank you all for your full support in our fight against impunity. The European Union condemns the treatment of Ukrainian prisoners of war by Russia in the strongest terms possible. Russia has to honour its commitments and grant independent monitors humanitarian access to prisoners of war. There can be no impunity
for crimes as horrendous as these, and the European Union remains utterly committed to holding those responsible for these crimes accountable. We support all efforts to bring those illegally detained home. It is crucial that returnees, both prisoners of war and civilian detainees, are fully accounted for. So I thank you again for your support in such a very difficult moment, and we will continue to fight against impunity. Thanks. Thank you, Commissioner. Kolēģi, debates par šo dienas kārtības punktu ir slēgtas. Nākamais darba kārtības punkts ir debats par aktuāliem jautājumiem, radikāla birokrātijas apturēšana Eiropas Savienībā. Mr. Zipper, you have a point of order? Sorry to or I can announce next point in agenda. Yes, so I have to do it now. I'm sorry, Mr. President. I'm referring to Rule 178, which states that in every debate also the non-attached members shall have speaking time. So I'm wondering why there was no non-attached member in this debate who got allocated speaking time. Okay, I've been informed that the Secretariat of Non-Attached members didn't apply this situation. Your Secretariat of Non-Attached members. So that was my information, what I got now. Thank you. So, kolēģi, turpināsim. Tātad nākamais darba kārtības punkts par aktuāliem jautājumiem ir radikāla birokrātijas apturēšana Eiropas Savienībā, nepieciešamība atteikties no nevajadzīga sloga un nevajadzīga ziņojuma pieprasīšanas, nolūkā izvērst konkurētspēju un inovāciju. Vēlos informēt deputātus, ka šajās debatēs nebūs brīva mikrofona procedūras un netiks pieņemts arī zilās kartītes jautājumi. Kolēģi, došu vārdu autoram. Now I will give the floor to the author, Mr. Jürgen Warborn, for 4 minutes. Thank you, Mr. Speaker. As you said, the headline for this debate is U-turn on EU bureaucracy, the need to axe unnecessary burden and reporting to unleash competitiveness and innovation. And I couldn't agree more. That is a really important topic that we indeed need to discuss. But reducing the regulatory burden is not a goal in itself. Not even competitiveness is a goal on itself. Because at the end of the day, it is creating a prosperous Europe that is the goal. And when it comes to creating a prosperous Europe, and when it comes to creating competitiveness, we are having a problem. If I look back 15 years and look at growth numbers, we can see how Europe is falling behind. We are falling behind almost all economic powers around the world. So we need to change this. And this change will probably not be easy, and this change will entail a lot of different actions, and one of them, I would say one of the most important, of course, is reducing the regulatory burden. It is important for all businesses, but especially for the small and medium-sized enterprises. And now I think we can all agree that we have a window of opportunity, because now we have the Letta report, we have the Draghi report, and we have a commitment from the Commission to work with reduced regulatory burden. I'd like to start by thanking the Commission for the one-in, one-out principle. And as you know, colleagues, the one-in, one-out principle is where the Commission agrees or commit themselves to reduce the same amount of burden as they add. You calculate the cost of a regulation, and then the Commission says this cost will be offset by other measures. And that, of course, is fantastic.
because that means that the Commission has understood that we have to stop this excessive burden for the businesses. But one in, one out means status quo. That doesn't mean reducing the regulatory burden. It says it is about the same. It will keep the same. And we need to do more. We need to do more. And that's why I'm also positive and like to thank the Commission for this goal of reducing the reporting by 25%. That is very good. But it's not enough, because the reporting is such a small part of the entire regulatory burden that is faced our businesses. And therefore, EPP is now suggesting, not only suggesting, it's in our manifesto for this election, it is to push for the 1 in, 2 out. Because reducing the regulatory burden with the 1 in, 2 out will actually decrease the cost for businesses, increase our competitiveness and increase the European prosperity. We also say that all the proposals from the Commission should have an impact assessment. This is important in general, but it is also important because in the impact assessment you calculate the cost, the ins, so to speak. And therefore, from the EPP group, we have a very, very clear message. If the Commission comes up with a proposal that has no impact assessment, EPP will veto them. We will send them back. We won't deal with issues that do not have a proper, fully impact assessment that is approved by the Regulatory Scrutiny Board. This is the way how we create a prosperous Europe. I look very much forward to this debate today. Thank you very much. Thank you very much. So now I would like to ask to take floor for the Commissioner Dalli. The floor is yours. Honourable members, the topic of competitiveness and innovation lies at the heart of Europe's sustainable prosperity and our unique social market economy. The Commission fully agrees that reducing unnecessary burden and reporting obligations can boost the competitiveness of our businesses and free up resources to spur innovation. We know that the geopolitical and economic context is extremely challenging, as made clear in the Letta and Draghi reports. More than half of SMEs in Europe say that regulatory obstacles and administrative burden are their greatest challenge. That is why the Commission stressed the importance of a growth-enabling regulatory framework in its communication on long-term competitiveness of last year, and why we have already taken concrete action to reduce unnecessary administrative burden. First, we increased our focus on ensuring that the competitiveness impacts on our proposals are properly considered. Since March 2023, all impact assessments now include a mandatory competitiveness check in their annex. And our independent regulatory scrutiny board has been reinforced with 2 new members to increase its quality control scrutiny on competitiveness. This also reinforced the SME test, as SME competitiveness is one of the 4 dimensions of the competitiveness check. Second, to keep a brake on costs, the 1 in, 1 out approach has been fully deployed since 2022. The Commission has adopted proposals that will generate net cost savings of 7.3 billion euros, while results for 2023 are also positive. Thirdly, actions have been taken towards achieving the goal formulated by President von der Leyen to cut reporting requirement burdens by 25% without undermining our policy objectives. For instance,
We presented an initial 41 proposals to reduce such burdens in our 2024 Commission work programme, some of which are already being implemented, while others are being discussed by the co-legislators. Further measures for 2024 and afterwards have also been launched or will be taken forward quickly in the new mandate. Digitalization, including artificial intelligence, is a powerful tool that can help us achieve burden reduction by standardizing data and automating the collection and facilitating the reuse and sharing of information. Following the adoption of the Interoperability Act, the Commission's initiatives will better reflect the digital dimension from the outset. Proposals need to continue to outline how the digital by default principle has been respected and include a financial and a digital statement to show the expected digital implications and how interoperable solutions have been considered. But of course, as ever, we still must do more. It is clear that burden reduction and simplification are at the top of the policy agenda, something reflected in the 2024-2029 political guidelines. The President has placed a strong emphasis on the need to make business easier and faster in Europe. And she has stressed the need to put research and innovation at the heart of our economy. Speed, coherence and simplification will be key political priorities in everything that the next Commission will do. She has assigned a clear and prominent task to the next college to simplify legislation and cut burden. And this is reflected in each and every mission letter for the incoming commissioners. Working with the commissioner responsible for implementation and simplification, each member of the college in the next mandate will work to stress test the EU acquis and table proposals to eliminate overlaps and contradictions and be fully digitally compatible. In this way, every commissioner will be expected to contribute to reducing reporting obligations by at least 25% and for SMEs at least 35%. Stakeholders will play a key role in this endeavour. Commissioners in the next mandate will be tasked with holding at least 2 implementation dialogues with stakeholders per year to discuss how best to align implementation with realities on the ground. Moreover, a new consultation approach called reality checks will be implemented to identify hurdles that stakeholders face when implementing EU rules. And an SME and competitiveness check will be applied for all new legislative initiatives. In her political guidelines, the President has also recognized that better lawmaking has to be a joint task, with all institutions involved and all of the legislative processes covered, from proposal to amendments to adoption. I therefore ask you for your help as co-legislators to make prompt progress on the files currently pending in the co-legislative proceedings that can simplify and reduce burdens. I am looking forward to the debate and your proposals, which will certainly be inspirational for the next college. Thank you. Paldies. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Markus Ferber kungam. European People's Party, Mr. Markus Ferber. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wenn man mit Unternehmen, egal ob klein oder groß, spricht und sich nach den großen Problemen erkundigt, die sie drücken, dann ist die Antwort immer die gleiche. Das größte Problem für die Wettbewerbsfähigkeit ist die ausufernde Bürokratie. Das reicht von unnötig langen Genehmigungsprozessen über Berichtspflichten, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, bis hin zu binnenmarktfeindlichen Regelungen. Ich nenne hier nur die A1-Bescheinigung bei der Mitarbeiterentsendung.
ausufernde Bürokratie ist einer der entscheidenden Faktoren dafür, dass wir in Europa in den vergangenen Jahren so sehr an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. Und ich hoffe, dass die neue Prioritätensetzung der Europäischen Kommission für diese Legislaturperiode, nämlich die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, auch wirklich umgesetzt wird und nicht nur in den Mission-Lettern, wie wir gerade gehört haben, sich wiederfindet. Wie kann man das erreichen? Ich möchte 3 Prozesse nennen. Erstens, wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Es macht keinen Sinn, neue Regeln schon wieder zu erfinden, wenn wir alte abschaffen wollen. Es muss jetzt mal eine Pause eingezogen werden, sonst führen wir einen Kampf gegen Windmühlen. Zweitens, wir brauchen eine klare Bestandsaufnahme. Das heißt nicht jeder Dossier in seinem Silo, sondern meistens entstehen ja die Probleme, dass verschiedene Generaldirektionen zu ähnlichen Themen ähnliche Dinge verlangen und voneinander gar nichts wissen. Und an dritter Stelle dann der eigentliche Abbau, eine Verschlankung und Konsolidierung des Rechtskörpers, das gezielte Beseitigen von besonders problematischen Vorgaben. Das ist der Weg, den wir uns als EVP wünschen. Und ich hoffe, dass es hier eine breite Zustimmung gibt, zusammen mit der neuen Kommission. Vielen Dank. Thank you. And now, on behalf of the Socialists and Democrats, I give the floor to Mr. René Repasi. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Debatte, so sage ich es jetzt bereits voraus, wird eine seltsame werden. Denn alle, ich vermute alle, werden hier nämlich sagen, ja, Bürokratieabbau ist wichtig und richtig. Und das müssen wir anpacken. Und ja, das sage ich auch. Aber das eigentlich Spannende ist doch, was meint man damit? Mich nervt in dieser Debatte, dass immer mit diesem Schlagwort Bürokratieabbau rumgeschmissen wird und überhaupt keine konkreten Abbauvorschläge macht. Mich nervt, dass man von Prozentzahl redet, aber gar nicht den Bezug benennen kann, zu dem das hergestellt wird. Ich sage Ihnen, was ich nicht darunter verstehe. Für mich darf es kein Wolf im Schafspelz sein, nämlich das Schleifen von politischen Standards und Zielen, zu deren Verwirklichung die Bürokratie fähig ist. Oder das Wegschieben von den ganzen lästigen Umwelt- und Sozialstandards. Dazu sage ich nein, aber ich sage sehr wohl ja. Zum Zusammenführen von Berichtspflichten sage ich sehr wohl ja zum Einsatz von digitalen Instrumenten. Vor allen Dingen sage ich ja zu einer Verwaltung, die sich in ihrer Verwaltungspraxis von der Volksgartmentalität verabschiedet und sich in Risiken begebt. Aber ich sage ganz klar nein zur Senkung von Schutzstandards und der Deckungsprozent des Bürokratieabbaus. Systems that are in place in order to protect against certain undesirable aspects. Vážení kolegové, Evropa se dnes nachází v pasti byrokratického monstra. Za posledních 5 let se přijalo více než 13 000 legislativních aktů. Ano, slyšíte dobře, více než 13 000 pravidel, předpisů, omezení, které nejenom dusí naše podniky, ale i naši společnou budoucnost. Brusel se stal továrnou na byrokracii, které se vyrábí papíry, ale nikoli řešení. Místo toho, abychom podnikatelům rozvázali ruce, svazujeme dalšími a dalšími smyčkami zbytečných regulací. A co teprve naše slavné digitální a zelené transformace? Místo toho, aby přinesli pokrok, jsou to nástroje ekonomické sebevraždy. Malé podniky čelí obrovským nákladům 53 miliard eur ročně jen na dodržování digitálních předpisů. Dalších 28 miliard eur jim na bedra naloží zelená legislativa. Tyto iniciativy, které se tváří jako budoucnost, jsou ve skutečnosti rozsudkem smrti pro mnohé firmy. Je čas na radikální změnu. Už nelze přihlížet tomu, jak Brusel pod zástěrkou udržitelnosti a progresu ničí evropskou ekonomiku. Musíme zjednodušit pravidla, zbavit se této byrokratické hydry a vrátit Evropě skutečnou konkurenceschopnost. Evropa je v hlubokém komatu, ze kterého se možná už nikdy neprobere. Děkuji. Paldies, kā nākamā Eiropas konservatīva un reformistu grupas vārdā runās viceprezidenta Antonella Berna. Grazie Presidente, colleghi. Le imprese, piccole e grandi, i lavoratori, i sindacati, parlamentari di tutto l'arco politico, Draghi, Letta, chiedono tutti una decisa semplificazione normativa e burocratica. La Commissione ha mosso dei primi passi, ma è necessario andare oltre la cura dei sintomi e agire sulle cause. In Italia si stima che il costo annuo della burocrazia
burocrazia a carico delle imprese si aggiri sui 60 miliardi di euro, pari allo stipendio annuale medio di quasi 2 milioni di lavoratori e al 3,3% del PIL. Una tassa ombra che fa allocare in maniera distorta le risorse e riduce la produttività complessiva dell'economia. Dobbiamo ridurre del 25% le norme ridondanti, obiettivo realistico da includere nel futuro patto sulla competitività industriale. Il principio del once only deve diventare norma, evitando alle imprese inutili duplicazioni di dati nelle procedure amministrative. Il mercato interno deve funzionare meglio con procedure più uniformi per fare impresa, investire, innovare e quindi favorire la crescita. Il futuro dell'Europa dipende dalla nostra capacità di lavorare concretamente, ascoltando chi lavora sul campo e deve fare miracoli per trovare risorse e poter fare investimenti. Thank you. And now on behalf Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Plus de 200, c'est le nombre de textes européens adoptés ces 5 dernières années. Plus de 200. Si l'Union européenne a voulu protéger ses acteurs par la réglementation, cette approche a été finalement assez contre-productive. Aujourd'hui, ce millefeuille réglementaire est lourd et très indigeste pour les Européens. Pour les PME, qui représentent 99% des entreprises européennes, la charge administrative est un obstacle à leur développement. Administrative burden is a hindrance to their development and innovation, and for citizens as well. If they get too much information, it's like having no information. You can't ask them to read through 100 pages before they take any financial decision. Europe has to change tact. We have to reinject competitiveness with simpler, clearer, better rules. D'abord, en réduisant la charge administrative de 25% au bénéfice des Européens et ensuite en exigeant à la Commission européenne d'appliquer véritablement la règle de législation adoptée et supprimer. Moins de paperasse, plus de simplification, c'est comme ça qu'on libérera notre compétitivité européenne et qu'on mettra concrètement en œuvre les rapports Draghi et Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus meinem früheren Leben als Geschäftsführerin kann ich natürlich etliche Beispiele aufzählen für unnötige Bürokratie. Da muss man irgendwelche Zahlen in Papiere eintragen, die die Steuerbehörde sowieso schon längst hat, die sie eigentlich auch selbst zusammenrechnen können. Da muss man Meldungen machen an irgendwelche statistischen Ämter, die sie eigentlich auch aus makroökonomischen Zahlen durchaus erheben können. Und man wird inspiziert von mehreren Behörden zu ein und derselben Sache, die alle die gleichen Dinge prüfen. Und das kostet natürlich Zeit, das kostet Geld, und das kostet vor allem Nerven. Deswegen ich bin sehr dafür, dass wir überflüssige Bürokratie abbauen, dass wir Dinge zusammenführen, die man zusammenführen kann, dass wir Dinge nicht weiter verkomplizieren, wie wir es jetzt leider mit dem Lieferkettengesetz gemacht haben, was nämlich dann auf der nationalen Ebene unterschiedlich ausformuliert werden wird. Herzlichen Glückwunsch für die Unternehmen, die im Binnenmarkt aktiv sind, die dann in Frankreich andere Dinge erfüllen müssen fürs Lieferkettengesetz als in Deutschland oder in Spanien oder in Finnland. Keine gute Idee. Was wir aber erleben, ist, dass unter dem Vorwand des Bürokratieabbaus elementare Gesetzgebung, die dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen dient, geschliffen werden soll. Vermeidung von Schadstoffen, Klimaschutz, erhöhte Artenvielfalt. Das sind ja keine Luxusprodukte oder Nice-to-have-Punkte. Das ist direkt damit verknüpft mit unserer aller Gesundheit, mit dem Erhalt eines stabilen Klimas und mit dem Erhalt unserer Ernährungssicherheit. Und damit sollten wir nicht spielen. Das gehört nicht zum Bürokratieabbau. Das sind elementare Ressourcen, die wir sichern müssen. Vielen Dank. Making bureaucracy slimmer. These are essential things we have to have. Thank you. The left group, Jussi Saramo. Arvoisa puhemies, moni ajattelee Euroopan unionin olevan pelkkää byrokratiaa. Kukaan ei tietenkään halua tarpeetonta byrokratiaa. Mutta vielä vähemmän eurooppalaiset haluavat yhteisten varojemme väärinkäyttöä. Ja usein se on juuri byrokratia, joka suojelee meitä korruptiolta ja rikoksilta. Vähemmän voi kuitenkin olla enemmän. Jos esimerkiksi talletuspankit ja investointipankit erotettaisiin toisistaan, voitaisiin yhdellä merkittävällä toimenpiteellä
korvata tuhansia yksityiskohtaisia sääntöjä. Mutta niin kauan, kun EU ei ole valmis hylkäämään lobbareiden, suuren pääoman ja kaikkein rikkaimpien vaatimuksia, on poliitikkojen pakko yrittää suojata kansalaisia ja demokraattista yhteiskuntaa niillä keinoilla, mitä meillä on käytettävissä. Populismin sijaan on siis siirrettävä katse juurisyihin. Silloin byrokratiaa voidaan ja pitää vähentää kestävästi. Minäkin toivon, että tämä keskustelu olisi vähän tarkkarajaisempaa ja puhuttaisiin konkreettisista asioista, eikä tällaisella yleisellä tasolla. Paldies. Suverēna nācija Eiropas grupas vārdā runās Milani Uhrik. Ďakujem. Zaznelo tu, že Európska únia prijala za posledných 5 rokov 13 000 predpisov a regulácií. The Union adopted in recent years 13,000 various rules. You agree with me that we lose our competitiveness in comparison with the US, China, and the rest of the world. We have too many bureaucracy, too much bureaucracy. And despite this, the Commission proposes to adopt a new bureaucratic act. I remember when we adopted new rules about new e-vehicles. We will be modern, we will be very green, but the reality is that we destroyed our car industry. I remember approving obligatory quotas for companies, and the reality is that we have many more artificial quotas. I remember adopting the tool for financing Ukraine, but when we dislike some country in the world, we seize their properties, so we should adopt real solutions. Thank you. Now, Mr. Tom Berenson, 1.5 minutes, please. Collega's, een van de belangrijkste bijdragen die wij als politiek kunnen leveren voor onze concurrentiekracht, voor ondernemerschap, is het aanpakken van de regeldruk. Ik wil dit parlement graag een spiegel voorhouden, want met alle goede bedoelingen die er hier zijn om de wereld een stukje beter te maken, we slaan wat mij betreft als parlement regelmatig de plank mis. Niet iedere uitdaging vraagt een gedetailleerde Europese wet als oplossing. Toch is dat wat hier vaak gebeurt. Het vinden van een compromis is echt niet alleen mogelijk door maar alle wensen van de aan tafel zittende partijen achter elkaar in een wet te zetten. Toch is dat vaak de oplossing die hier gekozen wordt. En de werkelijkheid vormt zich echt niet naar wat wij tot 6 cijfers achter de komma in een wet vastleggen. Toch wordt er hier te vaak geloofd in die maakbaarheid van de samenleving. Dit moet echt veranderen en dat kan. Niet denken in gedetailleerde regels en rapportageverplichtingen. Nee, verantwoordelijkheid neerleggen daar waar het hoort, in de samenleving. Zodat we ook de kracht van de samenleving veel beter kunnen benutten. En ja, als je als overheid die verantwoordelijkheid neerlegt in de samenleving, vertrouwen geeft, dan gaat er soms iets mis. We have to ensure that people take on their own responsibility. We have to trust members of society. En om echt werk te maken van vermindering van regeldruk, beste collega's, is niet alleen een vermindering van bestaande regels nodig, maar juist ook een beperking van nieuwe regels. Laten we dus als parlement in die spiegel kijken. Ja, duidelijke ambities en doelen stellen, maar vervolgens ook vertrouwen en ruimte geven aan ondernemers, industrie, boeren, maatschappelijk middenveld, kortom, de samenleving om die doelen ook te bereiken. Dank u wel. Everyone in our society. Thank you. And now the next speaker is Lara Wolters. 1 minute. Thank you, Chair. Some colleagues here talk about competitiveness when what they want is deregulation. They say they want Europe to catch up with other blocs, and to do that we must axe unnecessary burdens. Now, axing anything is not the answer. I think if we're lagging behind, it's because of decades of low investment and a failure to go all in on sustainability like others have done, primarily by centre-right governments. And instead of some accountability here, those same political groups are saying that the real problem here is EU bureaucracy, that rules on sustainability have gone too far. As if competitiveness and sustainability can't go hand in hand. The vast majority of our companies know that to survive in tomorrow's economy, they must become sustainable. What they need is a level playing field, quality data to base their decisions on, and legal certainty. And how are we helping them now? Well, we're not. This debate, organised by the centre-right,
co-sponsored by the far right, creates uncertainty. What does a company do if we make a law here and then months later we place a question mark over it? Does it start to prepare or does it wait? I hear many here talking about compliance costs, and I urge them to think of compliance costs of political flip-flopping as well. Thank you. Paldies. Kā nākamajam došu vārdu Vilim Kristapānam. Next speaker is Vilis Kristapāns, please. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Eiropa ir nozagta. To ir izdarījuši Eiropas birokrāti, kas ar dažādām regulām nosaka, kā mums dzīvot, kā strādāt ekonomikai, ko sēt un ļaut zemniekiem, kādas mašīnas ražot, cik daudz nelegālos imigrantus mums būtu jāuzņem. Mēs, deputāti, patiesībā neko ietekmēt nevaram. Visu nosaka un rada Eiropas birokrāti. And carried out by European bureaucrats. We are simply voting machines here, and if a political group has the voice of reason, it gets blocked and placed in a sanitary corridor. Now we are seeing a big victory in postponing the deforestation regulation. We approved it ourselves, and now we are deferring it. To me, it seems strange. This regulation should not have been approved in the first place because it kills the competitiveness of our economy and our forestry sector. I have had meetings with farmers in my country, Latvia. Those farmers whose primary task is to produce food are forced to waste their effort on useless papers created by bureaucrats who have never seen a live cow. This is madness and total sabotage. In the new composition of the European Commission, there is Mr. Valdis Dombrovskis from Latvia. It is ironical that in parallel to the Commissioner of Economy, he is also responsible for reducing bureaucracy. It is Mr. Dombrovskis' political party in Latvia that has created a large bureaucratic apparatus, and the percentage of government workers in Latvia is the biggest of the Baltic states and probably in the European Union. But indeed, does anybody believe in the fact that those who created bureaucracy will be able to reduce it? Thank you. Now I give the floor to Mr. Zlotowski. 1 minute. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, celem regulacji powinna być ochrona obywateli i przedsiębiorstw. Przeregulowanie europejskiej gospodarki stało się jednak zagrożeniem i ciężarem dla rozwoju i innowacyjności. Produkcja w strategicznych sektorach, takich jak substancje czynne i leki, stal i materiały budowlane, przemysł stoczniowy i motoryzacja ucieka od lat z Europy z powodu biurokracji i niemożliwych do spełnienia norm. Komisja Europejska, argumentując, że kolejne unijne przepisy są remedium na każdy problem, tak naprawdę pragnie rozszerzać swoje kompetencje kosztem państw członkowskich. Nadmierne wymagania i skomplikowane procedury ograniczają potencjał oraz konkurencyjność europejskich firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Wiedzieliśmy to i bez raportu Dragiego. I słyszymy to tutaj dzisiaj na tej sali. Skoro mamy diagnozę, musimy przystąpić do leczenia otwórzmy rynek usług. Odbudujmy przemysł farmaceutyczny. Porzućmy zabójczą dla konkurencyjności i dla zdrowego rozsądku politykę klimatyczną i przestańmy odstraszać inwestycje w sztuczną inteligencję. Dziękuję. Thank you. And now the next speaker is Svenja Hahn for 1 minute, please. Ich bin Kind selbstständiger Eltern. Bürokratie heißt für mich, dass meine Mutter nicht zum Abendessen zu Hause war und mein Vater am Wochenende ins Büro gegangen ist, weil man die Formulare für den Staat ausfüllt, wenn das Tagesgeschäft durch ist und kein Kunde mehr anruft. Bürokratie nimmt Unternehmen die Luft zum Atmen. 13.000 neue Rechtsakte in 5 Jahren, mehr als doppelt so viel wie in den USA. Massive Überregulierung, Bürokratielast für KMU und Protektionismus im Binnenmarkt. Und die Kommission weiß
United States, and the Commission knows all about this, about the reporting burden that exists. Now, everything has to be put on the stand right now. We have to ask what is necessary, what sort of procedures are imperative, what sort of reporting is absolutely necessary, and we need new legislation on this front. And when the new legislation comes, we'll be able to fill some of the gaps there. And with the digital regulation as well, we need a pragmatic implementation of the new rules. Let's listen to our businesses and let's try to find some way to deconstruct this bureaucratic labyrinth that exists in the internal market. Thank you very much. Now I give the floor to Mrs. Kim van Sparentak. Colleagues, can the EU do with less bureaucracy? Absolutely yes. Two examples, we could implement the only once principle so that companies and others who have to report information only once, and getting access to EU funds for small youth organizations or social economy actors should be made a lot easier. Slashing climate and nature laws, human rights obligations or data protection, I wouldn't think is the recipe for competitiveness. Please stop playing the broken record of deregulation. Blindly getting rid of reporting obligations and last-minute U-turns on implementation will only serve polluters, the cheaters and the multinationals to get a competitive edge over their competitors that wish to do business that is good for people and planet. I think if we go further down this path, we better start preparing the obituaries for the level playing field that we are trying to create here. What businesses need is predictability, clarity and clear guidance in the implementation of the rules. So we do need to step up efforts in supportive measures and guidelines, and companies need to count on enforcement so that everyone plays by the same rules. Thank you. Thank you. Now I give the floor to Mr. Stanislav Stoyanov for 1 minute, please. Благодаря, господин председател. Европейският съюз е изправен пред тежко предизвикателство. Свръхбюрокрацията препъва иновациите и конкурентоспособността. Малките предприятия, гръбнакът на нашата икономика, тънат в ненужни регулации. Същевременно реални проблеми, като нелегалната миграция, недообмислените зелени политики, прекомерните регулации върху нашите земеделски производители, които липсват при конкурентите му от трети страни, водят до икономическа нестабилност. Европейският съюз изглежда е по-фокусиран върху централизация, отколкото върху насърчаването на силните страни на своите членки. Превръщането на Европейският съюз в федерация, в която решенията се вземат от неизбрани от никого бюрократи, от външно влияние, подкопава демокрацията, разрушава доверието на гражданите в Съюза. Но ние вярваме, че има път напред. Той минава далеч от свръхцентрализираната супердържава и води към съюз на суверенни нации, където гласът на гражданите се чува и уважава. Само тогава можем да съхраним Европа и да осигурим бъдещето, което заслужава. Благодаря. Of course, we can reduce the bureaucracy in order to rescue. Thank you. Now Bronislav Andruš for 1 minute, please. Dámy a páni, prehnaná byrokracia predstavuje nielen nezmyselnú záťaž pre podniky, obce a mesta, samosprávne kraje či dobrovoľnícke organizácie, ale vedie tiež k nárastu nákladov, ktoré daňami platia naši pracujúci a ich rodiny. Každá nová administratívna požiadavka je totiž spojená s vytváraním nových úradníckych pracovných miest, s nákupom nových IT systémov, s prenájmom nových kancelárií, jednoducho s rozširovaním existujúcich alebo dokonca vznikom nových úradov, ktoré nemajú žiadny prínos a ich úlohou je len zbierať údaje, hlásenia, spracovávať databázy a kontrolovať kdekoho. A najmä hľadať stále nové argumenty, ktorými obhajujú svoju existenciu a zvyšujúce sa náklady na ich fungovanie. Preto navrhujem, aby naše parlamentné výbory spracovali v najbližších 6 mesiacoch vlastné hodnotenie byrokratickej záťaže v oblastiach, za ktoré zodpovedajú, a toto nesmieme nechať na komisiu. A toto hodnotenie potom použijeme ako základ pre nastavenie nového 7-ročného rozpočtu Európskej únie. Ja osobne budem presadzovať menej peňazí na byrokraciu a viac peňazí na rozvoj našich regiónov a zlepšenie života ľudí, ktorí v nich žijú. Ďakujem. Thank you. Now, Ms. Christine Schneider for 1.5 minutes, please.
Herr Präsident, Regeln sollen Orientierung geben, aber zu viel Regeln schaffen nur ein Dschungel, in dem man sich verirrt. Und ein passendes Beispiel für unnötige Auflagen ist das Gesetz über entwaldungsfreie Lieferketten. Das Ziel des Gesetzes ist, die illegale Abholzung zu bekämpfen. Aber mit einem Dschungel von Vorschriften und Dokumentationen schießt es völlig über das Ziel hinaus und gefährdet Arbeitsplätze. Ich wähle dieses Beispiel bewusst, weil wir gerade aktuell über dieses Gesetz diskutieren. Denn diejenigen, die es umsetzen müssen, teilen das Ziel, den Waldschutz voranzubringen und den Waldschutz zu stärken, aber sie verzweifeln an der Umsetzung. Das sind zum Beispiel die Kaffeebauern in unseren Entwicklungsländern, aber es ist auch der Bäcker und der Möbelhändler bei uns um die Ecke. Und sie tun das nicht, weil sie nicht unsere Umwelt schützen wollen oder Wälder roden. Nein, im Gegenteil, ihnen ist der Natur- und Waldschutz sehr, sehr wichtig. Aber sie tun es, weil der Dschungel an Vorschriften und Berichtspflichten ihre Betriebe an den Rand der Belastbarkeit bringt. Und viele riskieren den Zugang zum europäischen Markt, weil sie die Auflagen nicht erfüllen können. Sehen Sie an diesem Beispiel, was zu viel Bürokratie auslöst. Ein Gesetz mit eigentlich den richtigen Zielen verliert an Akzeptanz und verliert am Ende alle. Mit ihm verlieren am Ende alle. Die Unternehmen, die Arbeitsplätze, aber auch die Umwelt. Und das müssen wir in Zukunft besser machen. Lassen Sie uns ein Umfeld schaffen, in dem wir Innovation fördern, Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig den Schutz der Natur ermöglichen. Thank you. And the next speaker is Lina Galvez. Comisaria. El AG y los socialistas estamos de acuerdo que necesitamos ser más competitivos y que la innovación debe ser clave para contribuir a soluciones que nos harán menos dependientes y permitan desarrollar nuestra industria manteniendo nuestro modelo social. También compartimos que debemos eliminar barreras regulatorias y administrativas que fragmentan el mercado único, limitan la inclusión de la ciudadanía o de las pequeñas y medianas empresas. Pero no podemos caer en la simplista dicotomía competitividad versus regulación. Y sobre todo, no podemos justificar con la simplificación administrativa medidas que supongan un retroceso en los grandes avances conseguidos en la condicionalidad medioambiental, la social, y me alegro que sea aquí la comisaria de igualdad, tampoco en la igualdad de género. No podemos dejar nuestro compromiso con la igualdad de género diciendo que de esa manera vamos a tener menos regulación o menos trabajo administrativo. Muchas gracias. Paldies. Vārds Andrei Knotek kungam pusotrai minūtes. The next speaker is Andrei Knotek for 1.5 minutes. Thank you, Chair. Commissioner, for how long are we going to pretend that the system is under control? I have a feeling that for years the Commission didn't listen to companies, and if Commission listened, then only to the voices they like. EU has become a regulatory monster, high quantity and lower quality. To be honest, also the European Parliament has its contribution to this fact. We shall not undermine this. Before being elected in 2019, I have been a quality manager in industry. I was responsible to implement European directives and regulation into the real shop floor. And the aim of the regulations were GMP, good management practice. But in the result, for the companies, it was as well GMP, but different, generate more paper. And this cannot go on like this. Since 2019, in US, there has been 3,000 pieces of legislative acts. In EU, 12,000 or even more, 13,000, someone referred. It's not possible. So we have maybe like last few 1 or 2 years to fix this. Uncompetitive energy prices, bureaucracy, we are talking now, and investment uncertainty. If we do not fix this, then our economy would be not competitive on global level. Many thanks.
Paldies. Vārds Steven Bartulice kungam vienai minūtē. Zahvaljujem kolegice i kolege. Još jednom ću naglasiti da činovnici u Briselu su otuđeni od stvarnih potreba ljudi. Imaju ambiciju mikroupravljati svakodnevnim životima milijuna ljudi. Nisu izabrani i nikome ne odgovaraju. Postali su sami sebi svrha, nažalost. Najosnovnije pitanje nije što je najbolje, nego zapravo tko će odlučiti što je najbolje. Međutim, ima znakova da se Europa budi. Demonstracije koje smo vidjeli od poljoprivrednika upućuje na to. Rekli su da je dosta. U praksi, stručnjaci koji smiju dati svoje mišljenje oko prijedloga novih zakona, to smiju samo ako nisu u suprotnosti sa postulatima nove klimatske religije. Treba jasno reći da zelena agenda ugrožava radna mjesta i blagostanje u Europi. I na kraju poruka ribarima, sve ću učiniti zajedno sa evropskim konzervativcima i ustrajeću u tome da se provedu politike koje idu vama na ruku, koje vama olakšavaju život i koji su u skladu sa zdravim razumom. Hvala. Thank you, and now I give the floor to... Thank you, Mr. President, President of the Commission. If I say to you, let's cut red tape, you will all agree. It's on all programs. Yet, nothing really changes. And it's not for lack of trying. In 2000, there was a Lisbon strategy for simplification. It failed. In 2002, there was a better regulation agenda. It failed. In 2007, there was the Stoiber Group Action Programme. Didn't do very much. In 2012, refit. Same thing. In 2014, in Juncker's big on big, small on small. This probably failed because the title was really a bit silly. They all failed to make any real difference. Because the member states resist and gold-plate European legislation. Because our own EU bureaucrats are afraid of losing power. Because our own legislative process favours the regulatory Christmas tree where everybody puts something on it. And frankly, because we as MPs are failing at our jobs. Not only are we not simplifying, we are complicating things further. So why should this attempt this time be different? Because if we fail again, things that are important will fail too, and people will suffer in their daily lives. Help to Ukraine will come too late. Houses will take too long to build and cost too much. Renewables installation will take too long and cost too much. Cross-border rail links will take too long and cost too much, as will cross-border energy grids, etc., 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 and we'll never bridge the gap to the US. So, do you want to get re-elected? Because that is what it takes. May I conclude? I will now finish, Mr. President. You want to get re-elected? Let's do something about this. Thank you. We are not speaking about elections now. So, sorry. Next speaker, Marie Toussaint, for 1 minute. Collègues de droite et d'extrême droite, vous avez demandé ce débat sur la bureaucratie et la compétitivité pour sonner une nouvelle fois la charge contre les droits sociaux et environnementaux. Parce que, disons-le nous franchement, ce n'est pas la complexité administrative qui vous importe, mais la préservation d'un modèle économique à bout de souffle. Quand vous dites compétitivité, j'entends délocalisation et destruction d'emplois. Vous dites charge administrative, j'entends destruction de la nature au nom du profit. Vous prétendez avoir le monopole de la sagesse économique. Mais les lois de l'économie ne sont pas au-dessus des lois de la nature. Vous avez en réalité une véritable obsession pour un modèle économique qui rime avec destruction de la nature, des droits sociaux et culturels, des solidarités traditionnelles et parfois même des vies humaines. Au fond, vous n'en avez que faire de cette indispensable simplification qui permettrait d'améliorer la vie des Européennes et des Européens. Vous êtes les artisans même de ce millefeuille, de cette bureaucratie administrative mise en place pour surveiller les plus pauvres, les étrangers, les associations ou encore les entreprises en station. Alors pour résumer mon propos, nous ne nous laisserons pas défaire les droits sociaux et détruire la nature avec une prétendue simplification qui n'est autre chose que le masque de la violence. Next speaker, Anja Arndt, for 1 minute. Heute geht es die organisierte Zerstörung unserer wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Endlich wird hier Alarm geschlagen. Selbst Draghi hat vor 2 Wochen
vor einer Massenarmut in der EU gewarnt, ja vor einer Massenarmut aufgrund des Regulierungswahns hier in der Europäischen Union. Alleine in den letzten 5 Jahren wurden 13.000 Rechtsakte hier erlassen. Davon sind viele nur unter größtem Aufwand umsetzbar. Ein einziges Beispiel. Der Kaffeeverband in Deutschland hat berechnet, dass allein die manuelle Eingabe für die neue Entweidungsverordnung am PC 160.000 Stunden benötigt. Nur das Eintippen. Alles gehört hier auf den Prüfstand. Wir können so nicht mehr weitermachen. Das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung auf der Grundlage einer wettbewerbsfähigen Marktwirtschaft wurde komplett verfehlt. Deutschland braucht die AfD. Und die Europäische Union braucht die ESN. Thank you. Next speaker is Katarina Rotneveďalová. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rada požiadala pani komisárku, aby sa prestala ťukať do telefónu a počúvala našu rozpravu, možno si robila nejaké poznámky. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu dnes o tom, ako zrušiť byrokraciu, takže možno, že by sme sa mohli trošku viac počúvať. Hovoríme o tom veľmi dlho, ja si pamätám o simplifikácii, zjednodušovaní byrokracie, hovoríme minimálne 20 rokov v tejto Európskej únii. Možno tá debata, ktorú plánuje Rada, urobiť o tom, že by sme konečne zjednodušili verejné obstarávanie v Európskej únii, by mohla byť zaujímavým začiatkom. Takisto by sme sa ako členské štáty mohli zaoberať tým, že koľko potrebujeme skutočne auditov a kontrol. Bohužiaľ, Slovenská republika napríklad je krajinou, ktorá by síce potrebovala iba 5% kontroly na mieste, ale nachádzame sa na úrovni 95% kontrol, takže toto je pre nás taká domáca úloha, ako zjednodušiť takéto kontroly. Takisto, keď hovoríme o návrhoch novej legislatívy, som veľmi rada, že komisia konečne chce robiť nejakú takú dopadovú štúdiu a kontrolovať, aké typy legislatívy Európskej únie v týchto oblastiach už máme a že vlastne budeme prijímať legislatívu, ktorá by nemala zasahovať do nejakých iných kompetencií. Veľmi dobrým príkladom bol napríklad implementačná jednotka Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená bohužiaľ iba na Slovensku a Dánsku. Napriek tomu, že Európska komisia hovorila o tom, že by mali štáty takéto implementačné jednotky zriaďovať a vlastne kontrolovať, ako sa legislatíva plní a akým spôsobom zasahuje presne byrokracia do života obyčajných ľudí. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Prochaine oratrice, Lydia Pereira. Thank you very much. Next speaker, Lydia Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu proponho que imaginemos a vida de alguém que inova e quer lançar, por exemplo, uma startup na Europa. O primeiro passo, o lançamento. Entre burocracias e processos administrativos, as primeiras taxas e os primeiros impostos. E o nosso empreendedor resiste. Segundo passo, o investimento. Com um mercado de capitais altamente fragmentado, há pouco ou nenhum acesso a capital de risco. Restam os bancos, tantas vezes avessos ao risco, porque também eles têm de preencher milhares de requisitos para cada investimento. E o nosso empreendedor ainda endivida-se e resiste. Terceiro passo, a concretização. Dia-a-dia que devia estar concentrado na ideia de negócio e no crescimento é passado a reportar aos vários serviços do Estado. E o nosso empreendedor desanima, mas resiste. Finalmente, tem os primeiros resultados. Com eles, mais reporta a administração pública, mais taxas, mais impostos. Aqui é normal que o nosso empreendedor começa a procurar alternativas. A persistência das nossas empresas é notável e temos de responder com simplificação, modernização e agilização. Não podemos aprovar 13.000 leis europeias enquanto os Estados Unidos fazem 3.500. Não podemos premiar o mérito com burocracia. Não podemos olhar para os resultados como janela de oportunidade para mais impostos. Menos e melhor legislação, menos obrigações administrativas, mas eficientes, transparentes e ágeis. Mais simplificação. Estes são os compromissos que temos de assumir com os nossos empreendedores, termino já, Sr. Presidente, se não os quisermos ver partir de uma Europa que também tem de persistir. Merci beaucoup. Nikos Papandreou. Thank you. Nikos Papandreou next. Merci, Madame Commissioner. I won't be political. I think I'll be boringly practical. You asked for recommendations. I'm an economist. It's a little bit crazy, someone said earlier. I don't know which party. We come here from 20 different professions, some mayors, some taxi drivers, basketball players, and the next day we're passing laws. I would like some training on that, if you want a very boring recommendation. What kind of training? What does it mean when we pass a law? What are the effects of the law on the people that we pass the law on? We have incentives, we're trying to help the farmer, we end up not helping him. We've tried to protect wildlife and we end up reducing wildlife.
I'd like to know more about that. It's something we can do in-house. Second of all, we have a built-in incentive, I like incentives, to pass laws. At the end of 5 years, we are judged on how many laws we pass. How about a metric? Timmermans would like this. On the laws we didn't pass. That would never pass. How about people who try and reduce the bureaucracy get a star? Because right now, at the end of the 5 years, the voters will look at my list of laws. So my incentive is to pass laws. That's not only here, that's all parliaments. Those are my recommendations, that we look at those metrics. Thank you. Merci beaucoup, Raffaele Stancanelli. Grazie Presidente, colleghi. Da molto tempo la competitività e l'innovazione sono al centro del dibattito politico. Mi chiedo allora come pensiamo di poter competere con altre nazioni che corrono veloci come gli Stati Uniti e la Cina, quando ci limitiamo da soli con un eccessivo peso alla burocrazia, squilibrando a nostro sfavore la competizione. Oltre a fermare l'innovazione, l'eccessiva burocrazia non ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo, rendendo tutto più lento e costoso. I dati dell'Eurobarometro ci mostrano un triste scenario. Nonostante il 93% delle piccole e medie imprese investe in misure di efficientamento, il 35% si lamenta o si blocca di fronte a procedure amministrative troppo complesse. Mentre da un lato spendiamo per incentivare le aziende industriali, artigianali ed agricole ad investire, di contro spendiamo per imporre inutili limiti burocratici, fermando così le stesse azioni che vogliamo incentivare. Alla fine dei conti spendiamo il doppio ed otteniamo la metà. Grazie. Merci beaucoup, Stefano Cavedagna. Thank you very much. Stefano Cavedagna next. Grazie Presidente, sono passati poco più di 2 anni dall'insediamento del governo Meloni in Italia e i risultati rispetto alla produttività e alla competitività del nostro Paese si stanno vedendo e come. Non abbiamo più uno Stato che è nemico delle imprese, di chi vuole produrre lavoro, ma i risultati ci dicono che aumentano i posti di lavoro, avremo un fisco più equo e più possibilità di produrre ricchezza nel nostro Paese. Questo è il modello che noi vogliamo anche per tutta Europa. Vogliamo meno leggi, meno norme, meno burocrazia che possa causare un danno a chi vuole investire in Europa e ancor di più nei nostri paesi del vecchio continente. Siamo purtroppo tristi nel vedere che una parte della sinistra, anche qui in Europa, vorrebbe aumentare le norme, soprattutto per le piccole e medie imprese che in Italia e in Europa tutta sono invece l'asse portante, la colonna vertebrale del nostro sistema produttivo. Meno norme, più giuste e più eque, meno tasse, più libertà. Solo così potremo crescere e avere una migliore competitività. Merci beaucoup, Catherine Colmini. Thank you very much. Catherine Colmini now. Dear Chair, bureaucracy paralyses competitiveness in the EU and weakens us in the global market. According to Draghi's report, over 60% of the enterprises in the EU consider the regulation an obstacle to investments, and over half of the small and medium-sized enterprises consider regulation and administrative burden to be their biggest challenge. We have lagged behind the United States in this matter, and if we don't deregulate, the split will evolve. For example, in the field of technology, only 4 of the world's 50 largest technology companies are European. Usually, the governments and even the Commission always wants less bureaucracy, but then nothing happens. Quite the contrary. I believe it is more a question of culture and a way of doing things. Do we offer the businesses a possibility to prosper, or do we regulate them out of business? Merci, Miroslava Nikiel. Thank you, Miroslava Nikiel now. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Biurokracja to hamulec ręczny, na którym jadą przedsiębiorcy, a wraz z nimi cała unijna gospodarka. To musi się zmienić bardzo szybko, bo w dobie globalnych wyzwań, nowych technologii, które zmieniają się niemal w tempie wykładniczym, biurokracja to poważna choroba utrudniająca szybkie i efektywne działanie. Unijna gospodarka jest przeregulowana.
Zgodnie z danymi Eurostatu aż 70% małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje biurokrację jako główny powód hamulcowy ich rozwoju. Czas i pieniądze, jakie pochłania aktualna biurokracja, należy przekierować na innowacje i rozwój. Dlatego postuluję pilnego prawa w kierunku uproszczenia, zmniejszenia lub likwidacji przepisów, sprawozdań i raportów. Głęboko w to wierzę, że znaczące zmniejszenie biurokracji unijnej zwiększy naszą globalną konkurencyjność, bo teraz ten wyścig, jak wiemy, przegrywamy i wiemy to nie tylko z raportu Dragiego. Dzisiaj rano dyskutowaliśmy na temat przemysłu hutniczego, ale też w wielu sektorach nie dzieje się najlepiej. Najwyższy czas to zmienić. Dziękuję bardzo. Merci. Timo Wolken. Thank you very much. Mr. Wolken, next. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eins ist doch völlig klar. Niemand will und niemand braucht unnötige Bürokratie. Aber die Debatte hier in diesem Haus, aber auch darüber hinaus gerät immer mehr zu einer populistischen Debatte. Es geht nur noch darum, wer am lautesten schreit und in schrillsten Tönen fordert, die Kettensäge oder die Axt, wie der Titel dieser Debatte sagt, an überbordende Berichtspflichten anzulegen. Was passiert, wenn man diese populistischen Spielchen durchzieht, sehen wir gerade an der Entwaldungsverordnung. Da hat die Kommissionspräsidentin Wochen und Monate lang fertige Unterstützungsmaterialien für die Unternehmen bewusst zurückgehalten, um eine Verschiebung zu erzwingen, die wir hier im Europäischen Parlament beschlossen hatten. Das kann doch nicht der Ernst von Frau von der Leyen sein, einerseits zu behaupten, man will Bürokratie abschaffen, andererseits die notwendigen Umsetzungsschritte der Gesetze zu verhindern. Und ich habe Sorge, dass das für andere Gesetze, wie zum Beispiel im Lieferkettengesetz, jetzt wieder passieren wird. Und deswegen lassen Sie uns zurückkehren zu einer faktenbasierten und nicht populistischen Debatte. Vielen Dank. Merci beaucoup. Julie Rochelieu. Julie Rochelieu has the floor. Mes chers collègues, au moment où nous débattons, des entreprises avec un savoir-faire unique disparaissent et laissent des territoires entiers vides de sens. Les entreprises françaises ont toujours été à la pointe de l'innovation. Même les plus traditionnelles d'entre elles cherchent sans cesse à se renouveler. Mais elles sont soumises à des vents contraires. Une mondialisation sans règles et le zèle de réglementation européenne qui se superpose aux réglementations nationales. Alors certes, faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Mais les institutions européennes et l'État français ne devraient pas oublier que quand le savoir-faire des salariés est perdu, c'est l'industrie tout entière qui est morte. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière représente moins de 10% du PIB français. C'est un suicide collectif dont les responsables sont en premier lieu les hommes politiques. Car les fonctionnaires qui décident de ces normes obéissent et suivent un cap défini par ces mêmes hommes politiques. Derrière la bureaucratie se cache toujours une idéologie et donc le politique. Le choc de simplification des entreprises l'attendent depuis des années. Tous les chefs d'entreprise le savent, la bureaucratie tue la productivité. Pour mettre fin à l'agonie industrielle que nous subissons, il faut faire confiance au capital d'industrie et à leurs Merci. Ludovic Odor. Thank you, Ludovic Odor. Dear Vice President, Commissioner, colleagues, for many of our voters, Brussels is a synonym for bureaucracy. This is problematic for at least two reasons. First, it helps populist and far-right parties to attack the Union and overshadows important achievements at the EU level. Second, it creates unnecessary burden for our companies, and we are losing the global race, especially in the area of the digital transformation. But what can we do? I strongly support quantitative targets to decrease the unnecessary burden, one-in, one-out rules, sunset clauses, or mandatory regulatory impact assessment. But it is still not enough, because our benchmark is still the status quo. We should change that. We should follow best practices at the global level, design optimal environments for innovation from scratch, testing zones, and maybe also 28 regimes. Otherwise, we really risk finding ourselves in an old joke. If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. Thank you. Merci beaucoup. Aura Sala. Thank you very much. Madam Sala has the floor. Europe
we are losing this game. We need to stop giving big speeches on Europe's competitiveness and wanting to have European digital champions if we suffocate them with regulation at the same time. Regulatory burden, uncertainty and lack of capital to grow are among the reasons for companies to leave the EU. We must enable and not restrict use of data. We are losing our best and most promising companies to more agile markets. Finnish innovative startup Solar Foods is struggling to launch their products here due to our heavy approval processes. Dutch digital champion Booking.com slams the EU over dumb regulation. We must streamline, cut and simplify and remember that the devil is in the details. We need to hold the new Commission accountable and make sure they don't propose any new regulations in the field of digital. With concrete actions, we need to make the EU a place where innovation thrives and not dies under the paperwork. Thank you. Merci. Merci, Jorge Martin Frias. Mr. Martin Frias, next speaker. Señorías, la señora von der Leyen ha prometido reducir la burocracia en un 25% a las empresas y en un 35% a las pymes. Pero, ¿qué burocracia va a reducir la señora von der Leyen con el reglamento de servicios digitales que hagan el papeleo a pymes y empresas? ¿Qué burocracia va a reducir la señora von der Leyen con la directiva sobre informe de sostenibilidad corporativa, que obliga a más de 50.000 empresas a cumplir con disparatados informes como los ambientales, sociales y de gobernanza? ¿Qué burocracia va a reducir la señora von der Leyen con la nueva estrategia industrial europea, que añade más y más normativas impidiendo la competitividad de las empresas? No nos engañemos, señorías. La Comisión no va a reducir la burocracia ideológica. La va a multiplicar en su empeño por hacer de las empresas y pymes una pieza más de las agendas que conducen y condenan a la pobreza a los europeos. Lo que necesitan las empresas y pymes, señorías, es menos interferencias y planificación soviética y más libertad. Muchas gracias. Merci beaucoup, Angelika Niebler. Thank you very much, Angelika Niebler. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wenn die Bürokratie die Oberhand gewinnt, bleibt der Fortschritt auf der Strecke. Diese Aussage von Franz Josef Strauß hat nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil. Unsere Unternehmen sind innovativ, sind fähig, Fortschritt zu gestalten, wenn wir sie denn lassen. Doch daran, liebe Kolleginnen und Kollegen, fehlt es eben. Unsere Unternehmen ersticken in bürokratischen Auflagen, in Berichtspflichten, in Dokumentationspflichten. Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettengesetz, Ökodesign-Verordnung, Entwaldungsverordnung, Regeln zur Kreislaufwirtschaft, Regeln zu Verpackungen, um nur einige zu nennen. Dann kommen noch hinzu die sogenannten Ausführungsbestimmungen in den delegierten Rechtsakten, weitere Detailvorgaben, hunderte von Seiten mit Vorgaben, die unsere Unternehmen umsetzen müssen. Das ist ein regulatorischer Overkill. Ich glaube, wir müssen radikal umsteuern. Wir brauchen eine Kehrtwende. Wir müssen unser gesamtes Regelwerk auf den Prüfstand stellen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen auch den Mut haben, unnötige Regelungen einfach mal abzuschaffen. Herzlichen Dank. Merci beaucoup, Susanna Ceccardi. Grazie, Presidente. Ogni ora spesa a ricercare documenti, compilare moduli, trasmettere certificazioni, fare la fila allo sportello è un'ora sottratta all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. In Italia la burocrazia ruba 312 ore a ogni piccola e media impresa. Il problema in un continente in cui le piccole e medie imprese sono il 99% del totale è comune comunitario. La più elefantiaca delle burocrazie che ricade su imprenditori e cittadini è proprio qui, a Strasburgo e a Bruxelles. Vi faccio solo un esempio.
non riguarda le imprese, ma le persone fragili. In Toscana, la mia regione, le risorse per il progetto Vita Indipendente destinate ai disabili sono passate da una linea di finanziamento regionale a quella del Fondo Sociale Europeo. A causa di questa modifica, chi percepisce i contributi sarà obbligato a partecipare a un nuovo bando che comporta la cancellazione delle graduatorie esistenti, la richiesta di nuova documentazione di valutazione, licenziamento di collaboratori assunti in attesa che venga forse accettata la nuova richiesta. E il disabile che non ha soldi cosa fa? Non riesce a rifare tutta la trafila, la documentazione, perde il collaboratore. E quindi dove va? A casa del governatore Gianni o da Ursula von der Leyen? They go and complain to the governor, Mr. Gianni, or Mr. von der Leyen. Isabella Tovaglieri. Thank you. Next speaker, Isabella Tovaglieri. Colleghi, in questi anni avete stabilito la lunghezza minima delle vongole, il calibro standard delle mele e il diametro minimo dei limoni. Noi ci siamo sempre opposti inascoltati a queste assurde norme autolesioniste che però costano alle piccole imprese quasi 100.000 euro e alle medie imprese oltre 700.000 euro. Risorse preziosissime che vengono sottratte all'innovazione e allo sviluppo in un momento cruciale per la competitività dell'Europa. E quindi con che coraggio oggi venite a parlarci di sburocratizzazione dopo che avete incoraggiato il delirio di onnipotenza dei vostri burocrati che in maniera maniacale hanno normato ogni singolo aspetto del settore produttivo. Chi sa fare fa e chi non sa fare norma. Però l'Italia è piena di eccellenze che sanno fare anche bene. Allora l'Europa faccia l'Europa solo dove serve e lasci invece le imprese libere di operare senza inutili zavorre normative. Solo così potremo superare e vincere le sfide della globalizzazione. That's the only way we can compete and win the challenges of globalization. Thank you very much. Last speaker is Barbara Bonte. Beste voorzitter, collega's, de EPP roept op om de bijl te zetten in de overmatige regelgeving, iets waar ik alleen maar kan achterstaan. Maar wie leidt de Europese Unie al decennia lang? Juist, de EPP zelf. Mevrouw von der Leyen stelt dat de rapportageverplichtingen met een kwart moeten worden verminderd. Maar wie heeft die absurde verplichtingen ingevoerd? Precies, de commissie onder leiding van EPP'er von der Leyen. Ik heb het gevoel, collega's, dat de pyromaan nu brandweerman komt spelen. Collega's, de overregulering is diep geworteld in het DNA van de Europese Commissie. We hebben dus radicale veranderingen nodig om de macht van de bureaucraten te breken en de regeldrift te stoppen. Ten eerste, geef nationale parlementen een vetorecht op de EU-wetgeving. Geen dictaten van bovenaf meer. Ten tweede, neem het initiatiefrecht af van de commissie en geef het aan de raad. En ten derde, hou grote kuis in de bestaande regelgeving en draai vooral de Green Deal terug. Het is meer dan tijd om de controle terug te nemen en de overregulering uit te roeien. Afuera. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce débat. Je donne la parole à Madame la Commissaire Elena Dalli. Thank you, President, and thank you, honourable members, for this debate and for your suggestions on how to further improve the regulatory environment for our businesses and citizens. The Commission is fully focused on boosting competitiveness and innovation to the benefit of Europeans and European businesses. With regard to the one-in, one-out, the effect of simplification measures contained in the Commission proposals cannot be felt before they are adopted by the co-legislators and implemented on the ground. We know that this can lead to some frustration. Therefore, we also need to be faster in delivering this change. While simplification measures have been taken and will bear fruit, we need to find a way to work together to prioritise burden relief that can take rapid effect. In the 2024-2029 political guidelines, the President announced important ways to achieve this for
for this as part of the new plan to boost Europe's sustainable prosperity and competitiveness. So this shows that burden reduction, simplification and implementation will remain a top priority for us. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Dalli. Thank you very much, Commissioner Dalli. Le débat est à présent clos. Et l'ordre du jour appelle la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes 2023. Et nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi au sein de notre Parlement le président de la Cour des comptes européenne, Tony Murphy, pour la présentation de votre rapport attendu. Et j'ai le plaisir de vous donner immédiatement la parole pour 5 minutes, Monsieur le Président. Thank you, Chair. Honourable Members, Commissioner Dalli, I'm delighted to be here today to present the key findings and central messages from the ECHA's, the European Court of Auditors 2023 Annual Report. I am joined today by my esteemed colleague and member who is responsible for this annual report, Jan Gregor. So what are the key takeaways for 2023 Annual Report? As in previous years, we provide a clean opinion on the reliability of the EU accounts and the EU budget revenue. Regarding the regularity of expenditure, we offer two separate opinions, one for the traditional EU budget and one for the RRF, reflecting the different nature of these types of spending. For traditional budget spending, there has been a noticeable error increase to 5.6% from 4.2% in 2022, resulting in us maintaining our adverse opinion for the 5th consecutive year. The cohesion policy area continues to drive this increase in our overall error rate, with an estimated level of error of 9.3% compared to 6.4% in 2022, which obviously is a significant increase. Several factors may have increased the risk of irregular spending in this area, such as time pressure to spend at the end of an MFF period and to use the temporary possibility of 100% co-financing as well as competing EU funds pressures. In 2023, RRF expenditure totaled €53.6 billion. Weaknesses in the definition of milestones and targets, as well as in Member States' reporting and controls, together with a material impact from milestones or targets wrongly assessed as being fulfilled, led us to issue again a qualified opinion on RRF expenditure. The provisions of the RRF regulation mean that our opinion shall not address compliance with EU and national rules, although non-compliance with these rules is a significant source of increasing errors, notably in cohesion spending. Under the RRF, compliance with these rules is self-policed by Member States' management and control bodies, which we often find to be less than fully effective. In our view, this creates an assurance gap in the RRF that poses a serious risk to the EU's financial interests. Indeed, this concern is echoed by the EPO's 2023 annual report, which revealed 233 active funding fraud investigations related to the RRF in EU Member States, marking the 4th largest number of investigations into any EU programme. The recent press disclosures about the Commission's reflections on the future MFF seem to suggest national plans, which would likely mean a shift towards a future MFF funding model that increases Member States' control and oversight of EU budgets, similar to the RRF. While the Commission's plans are still in the early stages and the details remain unclear, we foresee significant risks with this potential approach. Should large portions of EU funds be allocated to Member States through budget transfers, this could result in insufficient information about how EU funds are utilised. The consequences would be a lack of traceability that would hinder our ability, and indeed that of the European Parliament, to monitor spending, hold those that spend it accountable and ultimately ensure the adequate protection of EU financial interests. In discussing the future of EU budgets, our annual report also addresses critical macro-level challenges facing future EU budgets,
particularly the increasing EU debt, which has surged to €458 billion by the end of 2023, reflecting a mere doubling since 2021, and this is mainly due to borrowing related to the Recovery and Resilience Facility. This borrowing obviously comes at a cost. In 2024, the EU paid some €700 million in interest charges. The Commission has estimated that an additional 17 to 27 billion euros would be needed in the current MFF compared to its initial forecast due to an increase in interest rates. Uncertainty still remains about the source that will be used to repay this debt, as no decision has yet been reached on the Commission's proposal for own resources. However, it is clear that ultimately it will fall to the next generation of citizens to bear this financial responsibility. In conclusion, before the EU advances on future plans, it's imperative that we directly address the challenges and risks evident in the present. Increasing error rates in EU budget spending, assurance gaps and weaknesses in the RRF funding model, and rising debt are key factors that must be prioritised. These issues not only threaten the integrity of EU financial interests, but also carry implications for the effective use of EU funds as we look forward towards future funding structures. It is essential that any reforms take these challenges seriously to foster a future that promotes solidarity, accountability and, lastly but not leastly, trust amongst our citizens for generations to come. Our commitment to addressing these challenges is reflected in our upcoming work programme, which will be published next month. This programme outlines our other priorities for the next 2 years, demonstrating our dedication to tackling the major issues facing us. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant d'ouvrir la discussion avec les membres, je donne de nouveau la parole à Madame la Commissaire Dalli. But before that, I give the floor to Commissioner Dalli. Thank you, President, dear honourable members, dear President of the European Court of Auditors. I thank you for the invitation and for giving the Commission the opportunity to comment on the Court of Auditors 2023 annual report. The crises and emergencies that the European Union budget has been called to address over the last years put our budget under considerable pressure. 2023 was no exception, of course. In this context, like in previous years, the Court has provided a clean opinion on the EU accounts, concluding that our figures are complete and reliable. The Court has also concluded that the revenue transactions, administrative expenditure and direct payments to farmers, the bulk of the common agricultural policy, continue to remain free from material error. However, as we have just heard from President Murphy, the Court has maintained its adverse opinion on legality and regularity of expenditure under the multi-annual financial framework and has provided a qualified opinion on the Recovery and Resilience Facility for 2023. The Commission takes note that, according to the Court's estimation, the level of error for MFF expenditure increased to 5.6% in 2023 from 4.2% in 2022. The main driver behind this increase is the increase in the level of error reported for cohesion policy, which represents a significant portion of EU spending. Let me, however, recall that the error rate reported by the Court for expenditure under the multi-annual framework, it is not a measurement of fraud or waste. The vast majority of errors are linked to ineligible costs, projects or beneficiaries. And this is essentially due to a wrong understanding and application of the rules by beneficiaries, and that it is why simplification of rules remains key to prevent errors from occurring. Also, in some specific cases under cohesion policy and under the Recovery and Resilience Facility, we do not entirely share the Court's assessment.
The Commission's own assessment is that the situation remained overall stable compared with previous years. This does not mean that there are no errors and deficiencies in some programs, but we are able to identify and report these deficiencies transparently and keep taking corrective measures hand in hand with national authorities. Since the funding programmers are multi-annual, the Commission and Member States indeed deploy substantial efforts to perform controls after payment. Corrective measures taken by both the Commission and Member States amounted to €1.4 billion in 2023. These efforts are reflected in the estimated risk at the closure of the programmes, which we calculate at 0.9% in 2023, in line with the previous year's levels. Therefore, while we acknowledge that improvements are still needed and agree with the Court on most of the errors it found, we do not necessarily have the same assessment of the severity, depth, or widespread nature of the issues identified. The Commission continues to take all of the Court's findings, of course, very, very seriously. In fact, many of the issues identified by the Court have also been uncovered by the Commission and Member States. There is convergence between the Court and the Commission on the spending areas which are most prone to error, as well as on the most frequent causes of error. The Commission is taking action to address these areas accordingly. The Commission shall therefore continue to provide support and guidance to beneficiaries and authorities benefiting from or implementing European funds. It shall also continue simplifying rules, streamlining procedures and enhancing control systems, including by using more automated checks. As I always say, the solution is not through more controls, but through better and more effective controls. So the Commission remains committed to proactively discussing with the Court how we can best reconcile our respective assessments and reach a common ground while preserving each other's role and prerogatives. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Dalli. Nous ouvrons la Dalli. discussion avec les prises de parole pour les groupes politiques. With the speakers pour le for the groupe political PPE, groups, Thomas the EPP group, Thomas Zdechovský. Vážená paní komisařko, vážení členové Evropského účetního dvoru, dámy a pánové, víte, dovolte mi na začátku poděkovat nejdřív Evropskému účetnímu dvoru. Jeho standardy v oblasti auditu jsou velmi vysoké a já moc krát děkuji, že nás reprezentuje takovéhle těleso v Evropské unii, které se snaží právě svou metodiku srovnat s mezinárodně uznávanými standardy ve všech vyspělých zemích světa. Evropský účetní dvůr tvrdí, že míra chybovosti rozpočtových výdajů je 5,6%. Evropská komise oproti tomu tvrdí, že pouze 2%. A my členové kontrolního výboru máme pak dávat absolutorium Evropské unie. Tato situace je neudržitelná. Už léta komise slibuje, For many years now, the Commission has been promising to aligning its error rate methodology with that of the Court of Auditors. For many years now, the European Commission has been promising to get the situation right, but still nothing has happened. Aby si Evropská komise uvědomila, we simply need the Commission to realize that the money it gives out in its annual budget disappears somewhere, and often we don't know where. Které nikam nevedou. Often we pay for roads that don't lead anywhere. Účetní dvůr to vidí, the Parliament sees ale it, komise the dál Court of tvrdí, Auditors sees it, že všechno je but v the pořádku. Commission keeps saying that everything's okay. It's not. A my chceme, aby se vlastně na základě této diskuze i komise zamyslela a změnila to, protože současný stav považujeme dlouhodobě za neudržitelný. Děkuji za pozornost. Thank you very much.
Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe socialiste et démocrate, José Cepeda. And Democrat Group, José Cepeda. Presidente, muchas gracias, señora Dalli. Un placer compartir este debate con ustedes. También quiero agradecer al Tribunal de Cuentas, al señor Tony Murphy, en concreto al señor McGregor, que ha hecho este informe tan óptimo y, desde luego, con el que, en buena medida, nos parece que es una labor imprescindible en el trabajo de las cuentas de la Unión Europea. Pero, sin lugar a dudas, nos parece también que la década digital y, en concreto, el Pacto Verde es una de las estrategias más importantes que tenemos precisamente para buscar la soberanía digital de la Unión frente al contexto geopolítico internacional que estamos viviendo. Y en ese sentido nos parece que es esencial, desde luego, asegurar que los fondos europeos sean desarrollados y ejecutados de una forma eficiente, eficaz y transparente. Nosotros, desde luego, nos parece que tiene que haber un cierto equilibrio, ¿no?, entre lo que es el control y la simplificación normativa, como hemos visto a lo largo de esta mañana. Pero queremos hacer una apuesta fuerte por la transformación digital, intentando evitar brechas y, sobre todo, lo más importante, darle una cobertura de seguridad a nuestros ciudadanos para evitar también las grandes ciberamenazas que hoy ya se están convirtiendo en una realidad. Muchas gracias. Merci beaucoup, chers collègues. Zabat Omodor pour les Patriotes. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! A számvevőszéki jelentés agrárpolitikai vonatkozásairól szeretnék szólni. A jelentés javasolja annak vizsgálatát, hogy mennyire hatékonyak a területalapú támogatások. Korlátoznák is az ilyen kifizetéseket. A jelentésben foglaltak kísértetiesen hasonlítanak a stratégiai párbeszéd nevű dokumentum megállapításaihoz. Ez a közös agrárpolitika jövőjéről szól, és az Európai Bizottság elnöke rendelte meg. A szerzők, akik között elvétve találunk csak gazdát, már a számvevőszék esetleges vizsgálata előtt kimondták azt, hogy a területalapú támogatásokat meg kell szüntetni. Csak reméljük, hogy a ma tárgyalt számvevőszéki jelentéssel nem ennek előkészítése zajlik. Ha a számvevőszék felülvizsgálat alá vetné a területalapú támogatásokat, akkor saját magának is ellentmond, ugyanis a számvevőszék maga állapítja meg, hogy az agrártámogatások közül épp a területalapú támogatások között a legalacsonyabb a kifizetési kockázat. 1,5%-os, szemben a vidékfejlesztési támogatások közel 3%-ával. Így hát valójában nem is hatékonysági problémáról van szó, hanem valami másról. Arról, hogy a gazdákra akarják helyezni annak a terhét, hogy a pénzt másra költik. Az európai gazdák sokféle kihívással szembesülnek, bevételeiket veszélyeztető masszív import, aszálykárok, klímaváltozás, járványos állatbetegségek. Támogatásra, még több támogatásra van szükségük, nem arra, hogy még a meglévő támogatásaikat is elvegyék. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup pour les conservateurs et réformistes. Conservatives and reformists, Dick Eriksson. Tack, herr talman. Revisionsrättens årsrapport är alarmerande. Förra årets svinn på över 150 miljarder kronor är oacceptabelt och något radikalt måste göras. Vi behöver kraftigt minska den överdimensionerade EU-budgeten. När beloppen är så ofantligt stora och tidsramen är knapp för att spendera de här pengarna hänger inte kontrollmekanismerna med. Sverigedemokraterna varnar för just detta när långtidsbudgeten och coronafonden godkändes. Miljarderna som spenderas felaktigt hade istället kunnat användas för att öka tryggheten till rättsväsendet, till sjukvården och till gränsbevakningen. De hade kunnat använda de här pengarna på ett bättre sätt än bidragsentreprenörerna. Det är dags för beslutsfattarna att börja ta EUs budgetprocess på allvar och att Sverige måste lära sig att använda vetorätten. Varje euro som försvinner är en stöld från folket. Every euro lost is being stolen from the population. Olivier Chastel. Thank you very much. Olivier Chastel for the Renew Group. Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Commissaire, chers collègues, le rapport annuel de la Cour des comptes a amplifié bon nombre de mes préoccupations. Un taux d'erreur global toujours plus important à 5,6%, un taux d'erreur stratosphérique pour les fonds de cohésion à 9,3% et le montant du reste à liquider qui continue sa course folle et culmine à 543 milliards.
Par ailleurs, j'ai lu, comme tout le monde, que la Commission envisageait de moderniser le budget européen afin de le rendre plus flexible, plus souple et de réduire les contraintes administratives. Nous verrons ce qu'il en sera, mais le Parlement doit rester attentif à un cadre réglementaire clair, précis, efficace, afin de permettre toute détection systématique des erreurs et des fraudes, notamment via une digitalisation systématisée des processus et des contrôles, l'utilisation des outils de data mining et une meilleure coopération des États membres. Nous en avions déjà besoin hier, nous en aurons encore plus besoin demain, vu les sommes en jeu avec les nouveaux instruments tels que Next Generation et les nouvelles priorités en matière de réindustrialisation, de défense et d'aide à l'Ukraine. Merci beaucoup, cher Olivier Chastel. Daniel Freund pour le groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. For the group of the Greens, Thank you, European President. Free Dear Alliance. colleagues, I'm a numbers guy, and I love the annual report of the European Court of Auditors because it's full of numbers, and in these numbers there are really quite interesting stories about fraud and corruption in the European Union. Bear with me, I think it will be interesting indeed. So on page 375 of the report, and I quote, 2023, the European prosecutor had 206 active investigations related to RRF funds and estimated potential damages of over 1.8 billion. And now, careful, 75% of these cases are coming from Italy. 75%. And now a quiz. Who has been the minister in charge of these funds in Italy during the time of the report? So hint, it is the same person that is now being designated to be the executive vice president of the European Commission, responsible for 2/3 of the EU budget. Mr. Fitto from the Italian extreme right. So the guy who messed it up in Italy is now supposed to take over the responsibility for the entire EU. Dear colleagues, I think that's not a good idea, and I'm not sure we can afford Mr. Fitto in this role. So thank you, and now I'm looking forward to getting a blue card from the Fidesz colleagues, because I didn't even have the time to talk about corruption in Hungary yet, but I'm not sure there's anyone there. Thanks. Merci. Nous poursuivons pour le groupe de la gauche, Jonas Sjöstedt. Jonas Sjöstedt. Tack, herr talman. Jag vill börja med att tacka revisionsrätten och dess ordförande Tony Murphy för dess arbete. Det är en dyster läsning att läsa årsrapporten. Felprocenten ökar, inte minst inom sammanhållningspolitiken. Men det som sticker ut, det som är särskilt allvarligt, det är kritiken mot återhämtningsfonden, RRF. För här finns ingen felprocent när man inte kan spåra betalningarna. Här finns däremot konstateranden från revisionsrätten om en betydande greenwashing. Det som skulle ha gått till klimatinvesteringar går till någonting annat. 233 fall har redan hamnat hos EUs åklagare EPPO. Vi vet att detta bara är början. Det finns i själva verket mycket lite koppling mellan pandemin och återhämtningsfonden. Det vi ser framför oss är en sorts budgetstöd till åtgärder som sannolikt hade genomförts i alla fall till stor del. Det allvarligaste här, det är att inför denna mycket grundliga och seriösa kritik så är EU-kommissionen närmast avfärdande. EU-kommissionen viftar undan kritiken mot konstruktionen av återhämtningsfonden. Och istället så verkar det som att man överväger att framtida långtidsbudgetar ska konstrueras på ett liknande sätt. Efter de här utvärderingarna, efter den förödande kritiken mot RRF, så borde alla sådana planer läggas där de är hemma i en papperskorg. Tack, herr talman. Merci beaucoup, cher collègue. Niklas Herbst. Nicholas Herbst. Thank you, Mr. President. First of all, I would like to express my gratitude to Tony Murphy and Jan Gregor and everyone else involved at the Court of Auditors for their independent, high-quality work in preparing the annual report. Considerable resources are dedicated to this report, and I can assure you that in this House it is well used and as an invaluable source of information on the way the Commission has been to implement the EU budget.
there's a lot of, talk about the error rates, and a lot of things have already been said, and there's also a dispute in methodology, I know about it, but still we can agree that the Commission has to look into the root causes of this increase and a way forward to address it, and also making sure that the root causes are addressed and fewer errors will be made in the future. Another issue that draws our attention is the rising difference between funds that have been committed but have not been paid out yet. This is known as the reste à liquider, pardon my French, or short the RAL. For 2023 it's 542 billion. Never before has this figure been so high, and it requires the Commission and Member States to carefully plan the amounts that need to be paid in the future, and for both of them to make serious progress with implementation so that all this money reaches the real economy, the SMEs and the farmers who need it. I would also like to say that if you read carefully, you can also see a lot of things that work well and that a lot of money is spent very well, also in cohesion policy. So if we have to take it into account, we have to take into account the whole report. Thank you very much for your listening to me. Merci beaucoup, chers collègues. Giuseppe Lupo. Giuseppe Lupo is the next speaker. Grazie Presidente. Ho apprezzato la relazione e il lavoro svolto dalla Corte dei Conti, in particolare per le valutazioni espresse in relazione ai rischi connessi ai costi aggiuntivi del finanziamento dell'RRF. È noto infatti che a causa del rapido aumento dei tassi di interesse i costi aggiuntivi dell'assunzione dei prestiti dell'RRF nell'ambito dell'attuale QFP potrebbero oscillare tra i 17 e i 27 miliardi di euro. Per fronteggiare questi maggiori costi ritengo necessario prevedere nuove entrate proprie e avvalersi al contempo del cosiddetto meccanismo a cascata previsto dall'accordo con il Consiglio del febbraio scorso che ha dato vita allo strumento Euri. Altrimenti l'unica alternativa saranno i tagli al bilancio che non possiamo consentirci, anche perché questo è un bilancio già indebolito dall'inflazione. L'economia europea, come dice il rapporto Draghi, si rilancia con gli investimenti e non con i tagli. Grazie. Merci beaucoup, Virginie Joron. Thank you very much, Virginie Joron. Collègues, Madame la Commissaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes, je vous remercie pour votre excellent rapport qui est très utile ici pour nous tous. En France, c'est la douche fiscale, la France est ruinée, mais ici à Bruxelles, on continue à se faire plaisir et je vais vous donner 3 exemples. Est-ce que les Français savent que notre argent est utilisé pour construire des garages à vélos en Europe de l'Est? Est-ce que les Français savent que Bruxelles a accepté une facture de 6 millions d'euros d'une ONG qui payait son essence jusqu'à 62% plus cher que le prix en Afrique? Est-ce que les Français savent que Bruxelles a envoyé 2 fois plus d'argent en Afghanistan après la prise de Kaboul par les talibans qu'avant? Pendant que nos soldats se battaient, finalement, ils sont morts pour rien. Mais si on regarde de plus près quelques chiffres de ce rapport, c'est juste effrayant. 91 milliards d'engagements pour les retraites des technocrates, 104 milliards d'euros de dépenses à haut risque, 458 milliards d'emprunts, soit 110 milliards de plus en un an, 712 milliards d'euros de relance post-Covid hors budget, un plan fantôme sans aucune traçabilité financière. Même la Commission dit qu'elle ne sait pas qui sont les bénéficiaires finaux. Les dettes de Bruxelles prennent l'ascenseur et les Français vont prendre les escaliers pour les rembourser. Bruxelles flambe pendant que les Français n'arrivent plus à se chauffer. Je vous remercie pour cet excellent rapport qui nous éclaire sur toutes ces dérives. Merci. Marcos Quarta. Thank you. Marcos Quarta. Grazie Presidente. Cari colleghi, il rapporto della Corte dei Conti europea sul bilancio dell'Unione per il 2023 è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Un tasso di errore nella spesa che sfiora il 6% e un debito pubblico che ha toccato i 458 miliardi di euro. Questo non è accettabile e deve essere motivo di riflessione per chiedere conto di come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Mentre i cittadini infatti vengono aggravati da regole sempre più stringenti, pensa alle auto elettriche, alle case green o ai vincoli di bilancio, l'Unione continua a mostrare una gestione dei fondi inadeguata. Questi dati ci impongono controlli più rigorosi e soprattutto una responsabilità
responsabilità più forte da parte delle istituzioni europee. Non possiamo più accettare che i sacrifici dei nostri cittadini vengano vanificati da una gestione finanziaria inefficiente. A tal fine è essenziale quindi lavorare in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione Europea, con gli Stati membri, assicurando un bilancio solido che mantenga la fiducia dei cittadini e degli investitori e permetta all'Unione di affrontare le crescenti sfide che abbiamo davanti. Grazie. Merci beaucoup, cher collègue. Joachim Streit. Thank you very much, colleague Joachim Streit. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Präsident Murphy. Die jüngsten Ergebnisse des Rechnungshofsberichts machen mir große Sorge. Eine Fehlerquote von 5,6% ist weit über der akzeptablen Schwelle und stellt eine Gefahr für die verantwortungsvolle Haushaltsführung dar. Diese Zahlen zeigen, dass die europäische Politik nicht länger dem Prinzip mehr Geld hilft, mehr folgen kann. Noch höher ist die Fehlerquote beim RRF. Das sind die Finanzhilfen und Darlehen für die Reformen in den Mitgliedstaaten. Wenn rund ein Drittel der Zahlungen die festgelegten Bedingungen nicht erfüllen, ist das ein Skandal und es besteht hier dringender Handlungsbedarf. Es ist dringend nötig, die Effizienz aller Programme zu überprüfen und sicherzustellen, dass jeder Euro seinen Zweck erfüllt. Mit Blick auf die steigende Verschuldung der EU, die inzwischen 460 Milliarden Euro erreicht hat, ist Vorsicht geboten. Europa darf sich nicht in eine Abhängigkeit von zusätzlichen Schulden begeben. Stattdessen brauchen wir eine solide Finanzplanung und klare Prioritäten, um Stabilität zu gewährleisten. Ich fordere daher die Europäische Kommission auf, ineffiziente Programme zu überprüfen und einzustellen. Weniger Bürokratie und mehr Effizienz müssen unser Ziel sein. Merci beaucoup. Giuseppe Antocci. Grazie Presidente, grazie Direttore Murphy. Il report di oggi è allarmante e mette in luce una grave discrepanza nella segnalazione delle frodi dei fondi e i danni per il dispositivo per la ripresa e resilienza. È inconcepibile che nessuno Stato membro abbia segnalato frodi nel 2023, mentre EPPO ha in corso 233 indagini con danni potenziali per 1 miliardo e 800 mila euro, di cui ahimè il 75% riguardano l'Italia. Questa situazione solleva gravi dubbi sulla trasparenza e l'efficacia dei controlli interni degli Stati membri e solleva interrogativi critici sul monitoraggio e controllo che richiedono un'azione da parte dell'Unione Europea immediata. È nostro preciso dovere proteggere le risorse dell'Unione Europea e garantire che le risorse destinate ai cittadini europei siano gestite con il massimo rigore. Dobbiamo agire con urgenza e rafforzare i meccanismi di controllo, prevenendo corruzione e frodi. Merci beaucoup, cher collègue. Monika Hohlmeier. Lieber Herr Präsident, liebe Kommission, aber ein besonders herzliches Grüß Gott geht an den Europäischen Rechnungshof, an Präsidenten Tony Murphy und an sein gesamtes Team und den Berichterstatter Jan Gregor und sein Team. Herzlichen Dank für diesen wirklich wertvollen Bericht, der für uns eine exzellente Grundlage ist. Ich will 3 Kernpunkte mit ansprechen, die mir durch den Kopf gehen. Erstens beim Corona-Wiederaufbaufonds. Es fasziniert mich, dass Daniel vorhin den besonderen Italien erwähnt und